Hola, hola amigos, bienvenidos todos de nuevo al canal. Hoy quiero compartir con ustedes un nuevo video y es precisamente reaccionando ante este video que vemos en las redes sociales. Quizás muchos de ustedes ya lo vieron y es sobre la actriz Jenny Molin, esa actriz que nosotros conocemos de las películas de Hollywood y demás. Ella hace unos días, hace como 3 4 días, ella venía en un viaje desde Los Ángeles hasta New York. Y ella descubrió en ese vuelo, ya estando en el avión, descubrió que tenía piojos. Y bueno, ella cuenta que precisamente cuando ya estaban en el avión, su asistente le vio un piojo que le rodaba por la frente. Y según ella describe, era un piojo como brown, carmelita. Y bueno, en fin, se dio cuenta que tenía piojo y dice que a partir de ese momento en que sí confirmó que tenía piojo, pues sí sentía mucha picazón en su cabeza. Ella hacía tiempo, hacía como 2 semanas, que estaba sintiendo eso, que le picaba mucho la cabeza. Su esposo la revisó y no encontraron nada. Bueno, ustedes van a ver en el video lo que ella cuenta. Guys, I'm on a plane with Caroline, and she just looked at my head. And remember when I told you last week that I said that my head was itching and I thought I was having like perimenopause symptoms? Well, guess what? I have fucking lice. And honestly, I think I know where I got it. But I'm not gonna call that person out. But she knows who she is. I can't even deal. This is insane, you guys. This is insane. We have a 5-hour flight. I'm wearing like a bag that these came in on my head. Look, she's afraid of me. She's going away. I've never had lice in my life. I don't know what to do. I've been itching for 2 weeks, so they've been living on me for 2 weeks. So that means that Esty has them, Jason has them, Sylvia has them, probably Shara. You probably already have them, but oh my god, this is a bombshell. Pero mi reacción ante este video es porque digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? En mis tiempos, cuando yo era una niña, cuando yo vivía en Cuba, siempre cuando alguien rascaba la cabeza nada más, pues mi mamá nos sentaba o mi hermana y nos revisaban pelo por pelo. ¿Por qué? Porque tener piojo era como algo, eran personas sucias, personas que no se cuidaban el cabello, que no se lavaban el cabello frecuentemente. Bueno, así era como nosotros lo veíamos, así es como nosotros nos enseñaron. Pero aparentemente es normal porque ella cuenta, y de hecho ella ahí mismo en el avión hizo un video que ella compartió en Instagram con todos sus seguidores. Y aquí es donde yo me doy cuenta cuánto los tiempos han cambiado, cuánto las personas hemos cambiado. Y bueno, esto es algo que antes nosotros no le decíamos ni al primo, ni al vecino, ni a nadie de la escuela. Tenías piojos, te suspendían de la escuela y nadie se enteraba. Pero era porque siempre teníamos ese concepto de que tener piojo era cosa de personas de poca higiene, personas que no se lavaban el pelo muy frecuentemente. De hecho, mi mamá siempre decía, y bueno, mis tías y eso decían, que cuando un piojo caía en una cabeza que estaba limpia, se iba, pero cuando caía en una cabeza que estaba sucia, ahí se quedaba viviendo. Y bueno, aparentemente eso fue lo que le pasó a Jenny. Ella incluso dice que ella sabe dónde lo adquirió, pero que no iba a llamar a esa persona. Pues yo creo que sí, que tiene que llamar a esa persona y decirle, porque si no van a seguir propagando esto en todos los lugares que estén. Y bueno, esto a mí me causó gracia, pero también me hizo reaccionar en cuánto han cambiado los tiempos, cuánto hemos cambiado las personas. Yo nunca me sentí en aquel momento, bueno, en aquel momento nadie de nosotros tenía redes sociales para compartirlo, pero nosotros ni a nuestros primos le decíamos. Si había alguien que había estado muy cerca, sí le decíamos para que se revisara, pero no se divulgaba así a todo el mundo porque era algo que a nosotros nos daba muchísima pena decir. Pero bueno, ahora los tiempos han cambiado y les voy a poner aquí un pequeño clip de cómo ella, cuando llega a su casa, ella comparte con sus seguidores en Instagram cómo va la situación y demás. O sea que, en fin, me parece que ella es una persona que quiere ser bastante natural, que comparte cada cosa con los seguidores. Y bueno, esto es una cosa más. From my house, which is infested with lice. If anybody has any questions they would like to run past us, we're happy to answer. Or you guys could just watch me get combed by Barbara. We're peeling out the lice. Last night we put the shampoo on and killed everybody because it was so late at night. I couldn't
make Barbara keep working. There were 7 of us here, so she's just been grinding and grinding on all of our heads. But yeah, now there are dead bodies and they're being pulled from my head. Let's see some of the questions. How did I get it? I'll never know, guys. I'll never know. I had an infestation. Sid had an infestation. Laszlo had an infestation. Jason had like 2 eggs. Esty had, how would you describe Esty's situation? Esty had a medium lice issue. And Esty has the best hair of all of us. It's like thick, tons of it. Just like the most abundant head you've ever seen. And she just had a medium, your average lice case. Yeah. Okay, so hold on. I know the airplane seat, that's a bummer for whoever sits there next. I didn't know, I want to be clear, I didn't know that I had lice until I was on the airplane. I thought that I was going through perimenopause, and for about 3 weeks I was just itching my scalp, and let's just blame my husband for not looking closely enough at my head, because I said to him, do I have lice? Do you see anything? And he said, no. Turns out I did have lice. But the airplane, I was sitting next to Caroline, who I guess has had lice 6 times in her life. She doesn't have it now. But she was looking at me and she goes, Jenny. And I knew the minute I saw her face, I was like, oh my God, I know what she's going to say. I just knew it. And she said, I just saw a creature walk across your forehead. He was clear and brown. And she goes, I'm not going to say that you have lice, but you definitely do have lice. So for the entire flight from LA to New York, and of course, once she told me I had lice, my head was like on fire itching. And for the entire flight, I wore a plastic bag on my head and was freaking out that I knew I was going to have to come home and start just like boiling my whole entire house. So how can you tell if you have lice? Lauren's asking. Lauren, the sad truth is that you can't tell if you have lice. Unless you're like me and you have an allergic reaction, that's the only time you'll itch. So if you're not allergic to lice, you won't even itch. You won't even know that they're there. They could live on you for years and they're good at hiding. They want to literally just like sort of lay like a blanket so you don't notice them during the day, and then at night they feed on your scalp. So if you've never been checked for lice, you should probably be checked. I had no idea. Everybody else in my family has it. My immediate family, we all have lice. And we went to my sister's son's bar mitzvah this weekend, also known as my nephew's bar mitzvah, and we probably spread it to everybody there. So if you guys know me from Luca's bar mitzvah and hugged me at Luca's bar mitzvah, I would suggest you get checked immediately, if not sooner. Would a hairstylist see them? No. Barbara, no, right? A hairstylist? Sometimes they can. I was working on a TV set all week and nobody noticed that I had lice because they were just probably hiding under my extensions. I gave them like a full playground that they got to play on. There was like swing sets of hair, slides, like a full jungle gym for them to just hang out on. And they stayed incognito. What is she doing to my hair now? So what Barbara's doing right now is we put a shampoo on that kills all the lice. I slept with that. Well, actually I washed it out last night. And then this morning I woke up, Barbara was still here, combing away. And this is like I kind of want one of these. This is like a little brush with very, very fine bristles that combs through your head. And we have conditioner in, and it's like a lice comb, and it just combs out all the lice. And as you can see, here are some of the lice. Can you guys see those little black spots? Those are lice. They're dead, but they were in my head. And if you don't get them out, they just are there. They don't come off. You have to have them combed out. So if you can find someone to do the comb out, there are places around New York that do it. I'm using lice enders. I suggest using lice enders because now that I've seen Barbara's work, I don't know if I would trust somebody else doing this because she's really just aggro. You can tell that she's serious about her job, and that's kind of what you want when there are lice in your head. Do I have to burn everything in the house? No, I'm boiling things. I had my pillows in the dryer multiple times. And here's the kind of the best news is like
lice can't live without a human host for more than 48 hours. So if you want to just like throw everything in one room and leave it there and then lock it off for 48 hours, that's also a great way to kind of take care of lice without having to actually confront them personally. We vacuumed the couches. We vacuumed the chairs. We vacuumed the carpets. And we had a steamer here from, you know, my vintage stuff. So we have a steamer and we steamed the bed, right? Steaming the bed. And you can also put plastic bags around things like stuffed animals, suffocate them in a plastic bag if that doesn't traumatize your child too much. Trying to answer everyone's questions. Jason? I don't know. Jason was just asking, right? Jason was just annoying. He was just asking us too many questions. He was just neurotic and freaking out and asking too many questions, so we had to send him out of the house. Y bueno, ¿ustedes qué me dicen? Eso es algo que se reproduce muchísimo y si no tenemos cuidado, pues imagínense, queda infectado todo el mundo, como ella dice en el video, todo el mundo en su casa está infectado. Entonces eso no es solamente sacarlo del pelo, hay que lavar la sábana, hay que lavar la ropa, todo hay que lavarlo y posiblemente botarlo, porque si no, nunca se termina. Nos llama la atención cómo esta persona que tiene un nivel de vida muy bueno, pues me imagino que tenga personas que le cuidan los niños, que tenga personas que le hacen limpieza, que le lavan la ropa. Nadie se dio cuenta, ni su peluquera se dio cuenta, nadie se dio cuenta, ni siquiera su esposo. Así que miren cómo andamos. Pero me imagino que sea porque a veces en la rutina diaria del trabajo y demás, pues no tenemos mucho tiempo de dedicarnos a nosotros mismos. Bueno, uno nunca sabe cómo viven las personas y dónde se meten las personas, así que bueno, también es posible, más si estás viajando en un avión donde hay tantas personas encerradas. Yo me imagino que en ese mismo vuelo hay muchísimas personas más que quedaron infectadas. Creo que bueno, estar en un lugar público, estar en un avión y hacer esta publicación también lo llevó a que en las redes sociales hubiera como una explosión. Hay muchas personas haciendo videos sobre eso, hay muchas personas que la están llamando desagradable, muchísimas cosas ustedes pueden ver. Pero yo en este momento, para mí, este video que ella publicó me sirvió para reaccionar y darme cuenta que los tiempos han cambiado. Cuando aquellos mis padres siempre decían, eso no se le dice a nadie, tienes frío, hay que curarlo, no se lo dices a nadie. ¿Por qué? Porque se veía como algo de personas sucias. Pero parece que ahora ya es normal, esto se comparte, ella lo comparte, ella parece que quiere ser una persona muy natural, que comparte todo con sus seguidores y bueno, así lo hizo. Así que bueno, imagínense cómo estarán en este momento ellos tratando de salir de eso, porque es algo que se pega y cuando se hace el tratamiento no es solo tenemos que hacer el tratamiento en el cabello, hay que limpiar la sábana, hay que limpiar las cortinas, hay que limpiar todo. Si por casualidad tienen niños, pues también hay que removerlo todo, porque si no, nunca se termina. Bueno, así vamos por el mundo. Yo siempre digo a dónde vamos a parar. Y bueno, amigos, espero que ustedes estén bien. Esperen que tengan todas estas situaciones en cuenta para que no les pase. Y bueno, espero que se suscriban al canal para que vean nuestros próximos videos. Así que desde aquí hoy les envío un inmenso saludo y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chao.